For 70 years, only two companies could build a passenger jet that the whole world trusted: Boeing and Airbus. That's it. Every airline, every country, every person who has ever flown on a normal passenger plane has flown on a Boeing or an Airbus. Many countries tried to break into this club. Japan tried, Russia tried, Brazil tried. None of them really succeeded. Why? Because building a plane is hard, but building the engine inside that plane is even harder. China built its own passenger jet. It's called the C919. It looks great. It flies well. But there was one big problem. The engine inside it was not Chinese. It came from America. That is now changing. And what happens next could shake up the entire aviation world. This is the story of a new engine called the CJ1000A. In China, people call it the Chinese heart. For years, China has wanted to build this engine on its own, not because it's easy, but because without it, China's biggest dream, a plane that competes with Boeing and Airbus, could always be shut down by one simple thing: an American export rule. In 2025, that almost happened. In 2026, China says it's close to fixing it for good. But is it really as big a win as it sounds? Let's break it down step by step. Back in January 2009, China announced a big plan. It wanted to build its own passenger jet, not a small plane, a real competitor to the Boeing 737 and the Airbus A320, the two best-selling planes on Earth. These two planes fly most of the world's short and medium routes. This is the biggest, most profitable part of the whole aviation industry. Boeing and Airbus have owned this market for decades. Nobody else has ever come close. China's own aircraft maker, COMAC, said the first flight would happen by 2014. It didn't. The plane, now called the C919, didn't fly until May 2017. It didn't get approved by China's own aviation regulator until September 2022. That's 13 years after the plan was first announced. But it did happen. The plane flew. Airlines in China started using it. Over 1,000 orders were reportedly placed, mostly by Chinese airlines. For the first time, there was a real flying alternative to Boeing and Airbus. But there was still one big problem hiding under the wings. Every C919 flying today uses an engine called the LEAP 1C. This engine is made by CFM International, a company owned jointly by America's GE Aerospace and France's Safran. This engine is excellent. It's efficient. It's proven. It has flown millions of hours around the world without major problems. But it is not Chinese. And that turned out to be a serious risk. In early 2025, COMAC made big promises. It said it would deliver up to 75 C919 jets by the end of the year. Then, in the middle of 2025, the United States suspended exports of the LEAP 1C engine for about 2 months. That single decision hurt COMAC's production for the rest of the year, even though the company had tried to stock up on parts in advance. By September, COMAC had already cut its target down to 25 planes. By the end of the year, it had only delivered somewhere between 13 and 16 jets. Compare that to Airbus, which delivered around 793 planes that same year, or Boeing, which delivered around 600. The lesson was simple and painful. China had built a good plane, but it could not build enough of them because it did not control the one part that mattered most: the engine. This is exactly why the next part of the story matters so much. The idea of a fully Chinese engine isn't new. Since 2016, a state-owned company called AECC, through a division called ACAA, has been building an engine called the CJ1000A. It's designed to be almost the same size as the LEAP 1C, so it can be swapped directly onto the same plane. Both engines use a similar design: a large fan at the front, followed by several compressor and turbine stages, built to produce similar amounts of thrust. This is genuinely difficult work. Jet engines are some of the hardest machines humans build. Only a handful of countries in the world can build a modern commercial engine like this from nothing. Temperatures inside the engine can go above 1,500 degrees Celsius, hot enough to melt ordinary metal if the cooling isn't perfect. Back in 2018, Chinese planners admitted the CJ1000A was already about 8 years behind schedule. But behind schedule doesn't mean never happening. And through 2025, things started moving faster. Here's where the story gets interesting. Flight testing of the CJ1000A began in 2023. It was first tested on a large military cargo plane called the Y-20, which let engineers collect real flight data without needing a certified passenger jet. For years, very little information came out about how testing was going. Then, in 2025, that changed. Chinese officials said trials were going better than expected. By April 2025, one supplier executive said the engine would soon power real C919 test flights. And in May 2025, it reportedly did exactly that, flying on an actual C919 for the first time. By January 2026, Chinese sources reported the engine had completed more than 6,000 hours of extreme testing. That's roughly equal to 10 years of real airline use.
The tests reportedly covered high-altitude flying, ice buildup, and even bird strike scenarios, all standard, tough tests any commercial engine has to pass before it can be approved. Reported numbers say the engine can produce about 5 tons of thrust, with a turbine temperature above 1,500 degrees Celsius. It's also claimed to use about 7% less fuel than the American LEAP 1C it's meant to replace. Then, in March 2026, China released a new 5-year economic plan for 2026 to 2030. This plan specifically called for faster C919 production and faster certification of the CJ1000 engine. One aviation expert said this was basically an honest admission of how much the engine problem had hurt China's aircraft program, and a clear sign that fixing it was now a top national priority. By early 2026, Chinese reports gave a clear-sounding timeline. A technical review in April, a final review in May, a push to get official approval from China's aviation regulator by mid-2026. If that happened on time, the plan was to deliver the first CJ1000A-powered C919 to China Eastern Airlines by the third quarter of 2026 for real route testing. Full production approval and the start of parallel deliveries alongside the American engine was expected around 2027. That's the big news. That's the part that sounds shocking. For the first time, a fully Chinese engine looks genuinely close, not years away, but months away, from flying on a real passenger jet. So why does this matter so much to the rest of the world? Right now, the biggest thing holding back China's aviation ambitions isn't demand. COMAC reportedly has over 1,000 orders already. It isn't design either, it's engines. A fully approved Chinese engine doesn't just fix a supply problem, it removes America's ability to use engine exports as pressure at all. The 2025 export ban proved that one U.S. decision could slow down an entire national program almost overnight. An engine that doesn't depend on America can't be shut off that way again. This also isn't just about one plane. China is also developing the C919, a smaller regional jet, and the C929, a larger wide-body jet, meant to compete with planes like the Boeing 787. A bigger version of the same engine, called the CJ2000, is already planned for the C929. So this isn't a story about one engine. It's the foundation of a much bigger plan, a fully independent Chinese aviation industry that doesn't need Western permission to keep flying. There's also a bigger picture here. Many countries around the world choose their aircraft based on price and financing, not just engineering. A fully Chinese jet with a fully Chinese engine isn't just a product. It's also a tool for building relationships with countries that may want an alternative to Western planes. Now here's the part that many headlines skip over. One senior aviation analyst described the CJ1000A this way: a backup, not a replacement. His point was simple. Getting approval from China's own regulator is a big step, but it is not the same as earning the kind of trust that comes from decades of real-world flying. The LEAP 1C has that trust. It has flown millions of hours on airlines across the world. The CJ1000A does not have that yet. Analysts at the aviation data firm OAG have said meaningful commercial deliveries are more likely in 2027 or 2028, with true large-scale production not arriving until around 2030. That's still years away. There's also the certification problem outside China. The C919 currently only has approval from China's own aviation regulator. It has no approval from Europe's aviation regulator ESA or America's FAA. Experts say European approval could be 3 to 6 years away, and some think it may not happen until after 2030. Without that approval, no European airline can legally fly the plane. Neither can airlines in the many countries that follow European or American safety rules. So no matter how good the engine gets, the C919 is likely to remain a mostly domestic Chinese plane for a long time. And the engine isn't the only foreign part on this aircraft. Even with a Chinese engine, more than half of the C919's other parts, things like flight controls and avionics, still come from foreign suppliers, mostly Western ones. Fixing the engine problem is a big deal. But it doesn't make the whole plane fully independent overnight. Finally, there's the simple issue of scale. Delivering 13 to 16 planes a year, like COMAC did in 2025, is nowhere close to competing with Airbus's 793 deliveries or Boeing's 600 in that same year. Even a perfect engine doesn't fix factory bottlenecks or years of missing manufacturing experience overnight. So is this real progress? Yes, absolutely. Is it the end of the Boeing-Airbus duopoly? Not yet. Probably not for several more years. Zoom out, and this stops being a story about just one engine. It becomes a story about the next 20 years of global aviation. China's new 5-year plan doesn't treat the C919 as a single project. It treats it as the start of something much bigger, a plan to reduce dependence on Western suppliers across the entire aviation industry, not just engines. That's a huge long-term goal. Nobody knows for sure how this ends.
Can China's manufacturing reach the same safety record that Boeing and Airbus built over 50 years? Will countries outside China actually buy a plane that still can't legally fly into Europe or the United States? And could the West's own export restrictions end up pushing China to finish exactly the kind of independence those restrictions were meant to prevent? Some experts think squeezing supply chains too hard backfires, that the 2025 export ban is exactly what convinced China this engine wasn't optional anymore. Others think China is still many years away from matching the trust and manufacturing precision that Western engines have built up over decades, and that no 5-year plan can shortcut that kind of experience. One thing is clear: for the first time in modern aviation history, a real, flying, buyable alternative to Boeing and Airbus exists. And the one part that used to guarantee it could never be fully independent is now, by China's own timeline, just months away from getting its own set of wings. So where does this leave us? Sometime in the next year or two, a C919 is expected to fly with a fully Chinese engine in real airline service for the first time. If that happens on schedule, it will be a real milestone. It will prove China can design and build a full commercial jet engine on its own, something almost no other country has managed to do. But the bigger challenge is still ahead, matching decades of Western reliability, breaking into markets outside China, scaling up production to the hundreds of jets a year needed to really compete with Boeing and Airbus. That part of the race has barely started. The aviation world didn't change completely this year, but for the first time in 70 years, it just got its first real second contender. Whether that contender becomes a true global rival or stays mostly a domestic Chinese success story might be one of the biggest open questions in aviation for the rest of this decade. We'll be watching every test, every certification, and every delivery, because whichever way this goes, the skies are about to look very different than they have for the last 50 years. If you want to understand where global aviation is really headed next, this is the story to follow. Subscribe, because we're not done with this one. Es ist das Jahr 2008. China erlebt gerade die Olympischen Spiele in Peking. Das Land boomt, die Wirtschaft wächst. Aber hinter den Kulissen sitzt Chinas Regierung und denkt nach. Ein Land, das keine eigenen Flugzeuge bauen kann. Ist das wirklich eine Supermacht? Die Antwort: nein. Also wurde entschieden, China braucht ein eigenes Passagierflugzeug. Ein Konkurrent für den Airbus A320 und den Boeing 737. Und so wurde 2008 das COMAC-Programm, Commercial Aircraft Corporation of China, offiziell gestartet. Das Projekt bekam den Namen C919. Damals lachte die westliche Luftfahrtindustrie. Die Chinesen ein eigenes Verkehrsflugzeug bauen? Viel Glück. Boeing und Airbus hatten Jahrzehnte Erfahrung. Tausende Ingenieure, Milliarden in Forschung investiert. China hatte Ehrgeiz, Staatsgeld und eine sehr, sehr lange Planung. Was die westliche Welt nicht verstand: China spielt immer das lange Spiel. Der erste geplante Erstflug 2014. Die erste kommerzielle Nutzung 2016. Beides kam nicht. Und das ist typisch für die C919-Geschichte. Immer wieder Verzögerungen, immer wieder Rückschläge. Aber China gab niemals auf. Am 5. Mai 2017, 9 Jahre nach dem Projektstart, hob die C919 zum ersten Mal ab. Shanghai. Strahlendes Wetter. Chinesische Staatsmedien Schilder auf dem Rollfeld. Tausende jubeln. Es war ein historischer Moment für China. Aber hier liegt das Problem. Das Problem, über das chinesische Staatsmedien nicht so gerne sprechen. Die C919 sieht zwar chinesisch aus, sie trägt den COMAC-Stempel. Aber wenn ihr ins Innere schaut, in die Triebwerke, in die Avionik, in die Flugsteuerungssysteme, dann seht ihr westliche Technologie. Überall. Das Herzstück des Flugzeugs. Die Triebwerke. Die C919 fliegt mit dem CFM International LEAP 1C. CFM International ist ein Gemeinschaftsunternehmen von, ihr ahnt es, GE Aerospace aus den USA und Safran Aircraft Engines aus Frankreich. Mit anderen Worten, Chinas größter Stolz, sein nationales Vorzeigeflugzeug, wurde von westlichen Motoren angetrieben. Das ist so, als würde Deutschland ein deutsches Auto bauen, aber den Motor von Toyota kaufen. Und das sollte sich als die größte Schwachstelle des gesamten Programms herausstellen. Springen wir ins Jahr 2025. Die Handelskonflikte zwischen den USA und China eskalieren. Die Trump-Administration verhängt neue Zölle. China antwortet mit Exportbeschränkungen für seltene Erden. Diese Mineralien ohne die westliche Elektronik nicht funktioniert. Und dann, im Mai 2025, drückt Washington den roten Knopf. Die USA suspendierten die Exportlizenzen für die LEAP 1C-Triebwerke nach China. 2 Monate. Kein einziges LEAP 1C-Triebwerk durfte nach China. 2 Monate, in denen COMAC am Boden stand. Buchstäblich. Das Ergebnis? Verheerend.
COMAC hatte ursprünglich geplant, im Jahr 2025 bis zu 75 Flugzeuge zu liefern. Ein ambitioniertes Ziel. Dann wurde das Ziel auf 50% reduziert, dann auf 25. Und am Ende des Jahres 2025 wurden nur 13 C919 ausgeliefert. 13 statt 75. Das ist kein kleiner Rückschlag. Das ist ein Systemversagen. Und China wusste, es kann sich niemals wieder von westlicher Technologie abhängig machen. Wenn Washington morgen wieder den Export-Stop-Knopf drückt, steht Chinas gesamte zivile Luftfahrtindustrie wieder still. Das war der Weckruf. Der Moment, in dem alles klar wurde. C919 अभी भी CFM इंटरनेशनल के लीप टर्बोफैन इंजन से चलता है, जो कि अमेरिका की GE एरोस्पेस और फ्रांस की साफ्रन का जॉइंट वेंचर है। मतलब चाइना का मेड इन चाइना प्लेन एक अमेरिकन फ्रेंच इंजन पे डिपेंड करता था। ये वो कमज़ोरी थी जिस पे कोई बात नहीं करता था जब तक जुलाई 2025 नहीं आया। ड्रामेटिक पॉज, न्यूज़ हेडलाइंस फ्लैश ऑन स्क्रीन। वैसे जुलाई 2025 तक अमेरिका ने लीप 1C इंजन की एक्सपोर्ट बंद लगा दी, सिर्फ 2 महीने, और कोमैक का पूरा प्रोडक्शन स्केड्यूल तबाह हो गया। चाइना ने 2050 में 75 प्लेन्स डिलीवर करने का प्लान बनाया था, फिर टारगेट घटा के 50 किया, फिर 25, और आखिर में सिर्फ 13 C919 जेट्स डिलीवर हुए पूरे 2025 में, सिर्फ एक बन, सिर्फ 2 महीने। और चाइना की एविएशन एम्बिशंस का वो साल कंप्लीट फेलियर में बदल गया। कट टू एनालिस्ट इंटरव्यू स्टाइल, VO कंटिन्यूज। डैन टेलर, एविएशन कंसल्टेंसी IBA के हेड, उन्होंने कहा कि US कंट्रोल टेक्नोलॉजी लीप 1C में है, इसलिए C919 की सप्लाई चेन इनहेरेंटली सेंसिटिव है पॉलिटिकल शिफ्ट्स के लिए। ये है चाइना का अकेलीज हील। वो प्लेन जो दुनिया को दिखाना था, वो एक फॉरेन इंजन के बिना हिल भी नहीं सकता था। लेकिन चाइना के पास जवाब था, और वो जवाब था CJ1000A। AECC, एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, ने 2016 से ये इंजन डेवलप करना शुरू किया। इसका नाम चंगजियांग, यांगसे रिवर के नाम पे रखा गया। CJ1000A चाइना का पहला हाई बाईपास कमर्शियल टर्बोफैन इंजन। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, ये चाइना की आज़ादी का डिक्लेरेशन है। एनिमेशन, इंजन क्रॉस सेक्शन, फैन ब्लेड्स स्पिनिंग। टेक्निकली ये इंजन CFM लीप 1C के साथ मैच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एक्चुअली इसे बनाना ये एक अलग ही स्टोरी है। टर्बाइन ब्लेड्स बनाना जो -600 टेम्परेचर को हैंडल करें और उसके साथ 10 से 30 टन फोर्स के अगेंस्ट हज़ारों घंटे चल सकें, ये इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल चैलेंजेस में से एक है। सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉयज, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, ये वो मटेरियल्स हैं जो रॉकेट्स में यूज़ होते हैं, और चाइना ने सीखना था कि इन्हें एक कमर्शियल प्लेन के लिए कैसे कंसिस्टेंटली। एक मेजर माइलस्टोन 2025 में आया। CJ1000A ने चाइना के Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट की, और अब ये C919 पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए रेडी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पे टेस्ट करना एक चीज़ है, कमर्शियल लाइनर पे लगाना वो स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन ये स्टेप क्रॉस हो गया। शी जेनजोंग, शंघाई सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिक्स के ऑनरेरी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा CJ1000 इंजन के ट्रायल रन्स मेरे सबसे ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। यह वो बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी कोमैक के साथ गुजारी। जब वो ये कहता है तो ये सीरियस है। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक इंजन का मामला नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। अक्टूबर 2018 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 10 चाइनीज़ नेशनल्स को इंडाइट किया, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी थी। 13 फॉरेन एरोस्पेस कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के इल्ज़ाम में, सब C919 प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर कोमैक्स को मिलिट्री ब्लैकलिस्ट पे डाला गया, फिर हटाया गया, फिर वापस डाला गया। जनवरी 2025 में पेंटागन ने कोमैक को अपनी चाइनीज़ मिलिट्री कंपनीज लिस्ट में डाल दी। यह एक बात साफ दिखाता है, अमेरिका C919 को सिर्फ एक कमर्शियल प्लेन नहीं समझता, यह उनके लिए एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट है। तो और यूरोप का क्या? EASA, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ने अप्रैल 2025 में कहा कि C919 की फुल वैलिडेशन में अभी 3 से 6 साल और लग सकते हैं। मतलब C919 ग्लोबली सर्टिफाई होने से अभी बहुत दूर है। इंटरनेशनल रूट्स पे ये फ्लाई नहीं कर सकता जब तक EASA और FAA का स्टैंप नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, C919 के विंडोज 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, और सब चाइनीज़ एंटिटीज़ से हैं, कोई इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं। तो अगर CJ1000A सिर्फ CAAC, चाइना का अपना एविएशन अथॉरिटी, से सर्टिफाई हो जाए तो पूरा ऑर्डर बुक सर्व हो सकता है। चाइना को EASA की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, पॉज फॉर इफेक्ट। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, पहले अपना घर ठीक करो, फिर दुनिया देखो। फॉरकास्ट इंटरनेशनल के मुताबिक C919 के कंपोनेंट सप्लायर्स में से 55% US बेस्ड हैं, सिर्फ 36% ट्रूली डोमेस्टिक हैं। मतलब चाइना का मेड इन चाइना प्लेन
टेक्निकली सिर्फ 25% चाइनीज़ हैं। ये वो रियलिटी है जो बीजिंग पब्लिकली कभी नहीं बोलता, लेकिन यही वो प्रॉब्लम है जिसको CJ-5000 सॉल्व करना चाहता है। जुलाई 2024 में एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने टेम्पोरेली लीप 1C इंजन शिपमेंट्स रोक दिए और डायरेक्टली प्रोडक्शन स्केड्यूल अफेक्ट हुआ। और 2025 में वो फुलबान जब US ने एक्सपोर्ट लाइसेंसेस सस्पेंड किए, प्रोडक्शन हॉट हो गई। ये साइकिल बैंड होना चाहिए और CJ-1000 वही की है।